Hello everyone, today we're gonna talk about dragon fruits. This dragon fruit variety is called Pink Panther. Pink Panther, it is self-fertile. This means you don't have to cross-pollinate in order for it to set fruit. But to improve the fruit size, you can pollinate them so the fruit size can get bigger. This is a beautiful trees with a lot of flower buds. Look at that. So many of them. Look at this. ស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយយ៉ាងណាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយពីរឿងសកានៀកនេះឈ្មោះថា Pink Panther នេះយើងមិនបាច់ដូរលំអងទេផ្លែនឹងចប់ខ្លួនឯងបើសិនបងប្អូនចង់បានផ្លែធំជាងធម្មតាបើយើងមានលំអងយើងអាចដូរលំអងដើម្បីផ្លែវាធំជាងធម្មតានេះដើមនេះសបោផ្កាបើកផ្កាហើយរីកហើយបញ្ចេញផ្លែស្កានៀ Thank you guys for watching until next time អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានជួយតាមដានមើលវីដេអូខ្ញុំជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយ